Welcome back, everyone, from the break. Council, are we ready to continue our proceedings? Good afternoon, Mr. Chairman. Good afternoon, Commissioners. The witness is ready to proceed. Thank you very much. Can you please much. administer the oath? Thank you. I, Ousman Sembene. I, Ousman Sembene. Man, Ousman Sembene. I, Ousman Sembene. I, Ousman Sembene. I, Ousman Sembene. Man, Ousman Sembene. Do swear that. maa ngi waat ne. maa ngi waat ne. dinaa wax dëgg. dinaa wax dëgg. The whole truth. dëgg bi yëpp laay wax. dëgg bi yëpp laay wax. Nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgg. ma fi wax leneen lu dul dëgg. So help me. ñu ngi laa dalal ci TRRC. You and I met this morning. tey ci suba man maa yow gise nañ. Sorry, and you know my name is Horaja Balagay. te xam nga ne maa ngi tudd Horaja Balagay. I will be questioning you today on behalf of the commissioners. man maa laa laaj ci turi commissioner yi. In the hearing room, we have a few rules in terms of how the testimony will unfold. fiñ toog nii nag dafa am ay sarta yoo xam ne moom lañ fee jëfee ci jamono ji ngaa joxe sa seede. When I speak, I'll speak in English and it will be translated into Wolof for you. su ma wax man dinaa wax ci angale bu ko defee dinañ la ko làppatool ci olof. And similarly, when you speak in Wolof, it will be interpreted into English for me. tey yow su fekkee ne wax nga ci olof dinañ ma ko làppatool ci angale. Therefore, please take your time as the testimony will be a bit slower because of interpretation. ci kaw loolu jëlal sa waxtu rek nga dal ndaxte dina yéex tuuti ndik làppatoo bi nga xam ne moo nekk ci diggante bi. I ask that when you're giving an account or responding to my questions, su fekkee ne li nga wax dañ koo dog. but if you speak in shorter sentences, it will make the lives of the interpreters much easier. waaye boo gàttalee li nga wax dafa yombal làppatoo bi. If at any point you would like me to repeat my questions or to clarify, please let me know. su fekkee ne bugga nga ma baamtuwaat li ma la laaj wala ma leeralal la ko na nga fexe rek ma xam ko. Are you ready to proceed with your testimony, Mr. Sembene? pare nga nag pour ñu dem ci sa seede bi. pare naa. Yes, I'm ready. Can you please state your full name for the record? di ñu mun a waxal sa tur pour ñu mun koo man maa ngi tudd Ousman Sembene. My name is Ousman Sembene. Can you tell us when and where you were born? di ñu mun a wax fan ak kañ nga juddu. maa ngi juddoo Serekunda. I was born in Serekunda. 1961. 1961. And can you tell us the exact date in 1961? di ñu mun a wax bés bi ci atum 1961. 8 February 61. 8 February 1961. What is your current profession? ci jamono ji lan ngaa liggéey. Business laa liggéey.
I am a businessman. I am a sailor. I will ask you a few questions about your family situation in the year 2000. dama la bëgg a laaj tuuti ci sa mbiri njaboot naka la meloon ci year 2000. And then we will talk about the demonstrations, the student demonstration in 2000. bu ko defee ñu wax nag ñaxtu boobu nga xam ne moom la taalibe yi doon def ci atum 2000. And then we will conclude with the eldest would have been about 16 years old at that time. Is that correct? ki gën a mag ci sa doom yi jamono jooju bon fukki at ak juróom benn la amoon noonu la. Yes, that's what he was. And what about your youngest child at the time? How old was your youngest? sa doom ji ci gënoon a tuuti ñaata at la amoon jamono boobu. Musa moom 3 years la amoon. He's called Musa. He was 3 years old. Can you tell us a bit about Musa? What was he like? di ñu mun a wax ci mbiri Musa naka la meloon. waaw Musa xale bu friendly woon la suma xarit la woon. Musa was a friendly child. He was my friend. In 2000, was Musa attending school? atum 2000 ndax Musa mu ngi doon jàng school. waaw Musa mu ngi doon jàng school not in school la nekkoon. Yes, Musa was going to a nursery school at that time. Mission school bu nekk si boori Serekunda Tank. The mission school just near the Serekunda tank. The shop, that's where we stay until time to go home. So from everything you've said, it appears that you were very close to your son. ci ni nga waxee dafa mel ni bon ku jege ñoon sa doom ji nga. waaw loolu am la ku jege ñoon suma famille la ñoom ñëpp laa jege ñoon ñoom suma xarit lañu woon. Yes, I am somebody who is very close to all my family members. I'm very close to all of them. They are all my friends. At the time, and I'm still referring to the year 2000, where were you living? jamono jooju ba tey maa ngi wax ci atum 2000 fan nga dëkkoon. maa ngi dëkkoon London Corner. I was living at London Corner at the time. And that would be in Serekunda, correct? Serekunda. Yes, at Serekunda. What about your son Musa? Where was he living at that time? sa doom jooju Musa fan la dëkkoon jamono jooju. ñëpp London Corner lañu dëkkoon. We were all living at London Corner. wante dëkkuñu woon ci benn kër. But we were all not lodged in one compound. Do you recall the student demonstration in the year 2000? ndax fàttaleku nga ñaxtu boobu taalibe yi doon def ci atum 2000. I would like to take you to April 10, 2000. dama la bëgg a delloo gannaaw ci April 10 atum 2000. Can you tell us what happened on that day and how you came to find out about the student demonstration? di ñu mun a wax lana xewoon ci bés boobu ak yow naka nga yégee ñaxtu boobu taalibe yi doon def. April 10 dama eewu suba. I woke up in the morning on the 10th of April. ma jël taal suma moto bi dem jëli Musa. I took my vehicle and went for Musa. ma yóbbu ko si seen school. I took him to their school. ma jóge si school bi ñëwaat back si suma bitik bi. I returned from the school back to my shop. ñëw tijji bitik bi. Then I opened my shop. fekk am na suma xarit yu ma binaloon doon liggéeyal time GUC. I had friends at that time who were working. You were talking to some of your friends who worked at the GUC. wax nga ñu ne danga doon wax ak sa yenn xarit yu doon liggéey GUC. What happened next? Where did you go? gannaaw loolu foo leen dem. ma jógee si bitik bi ma dem Fajara booster station. After leaving the shop, I went to Fajara booster station. ma waxtaan fa suma gars yi lu mu 2 to 3 hours. I discussed with them there, which it took us about 2 to 3 hours. ma jógee fa ma ne xaaral ma dem Fajara ak Kanifing uti bagage. I left there and I said, let me go to Kanifing to try and get some materials. ma ñëw ba pipeline si juma bi juma pipeline. I came up to the point of the pipeline mosque. ma jël suma càmmoñ mel ni kuy dem boori MDI. I took my left.
Just like somebody who was going to MDI, ma gis boys yu bari téye xeer taxaw si kaw tali bi. I saw a lot of boys standing on the road who were having stones. boy bi ne ma daat na nga toon. One of the boys told me, Dad, turn your vehicle, take a turn. ma ne ko lan moo xew. I asked him, what is going on? mu ne ma non du ma la mun a wax lan moo xew na nga toon rek. He told me, no, I cannot tell you what's happening, but just turn. si laa toon. That's the time when I turned. You said that you met some boys holding stones. How were they dressed? wax nga ne da nga gis ay xale yu góor yu amee ay xeer naka lañ solo woon. ñu sol uniform. They were wearing school uniforms. When you saw them, were they doing anything with the stones that they were holding? yow jamono jang leen di gis xeer yooyu ñu téye woon ndax dafa am len luñ doon def ak xeer yooyu. ñu ngi taxaw rek si kaw tali block tali bi. No, they were just standing on the road and they blocked the road. They were having stones standing on the road which they blocked. Apart from the students that you saw holding stones, Road leading to a BB hotel. dem ba Kotu police station. I went up to the point of the Kotu police station. ma koo faat pour dem bori Bakote. I took a bend there trying to go towards Bakote. ma gisaat yeneen boys tamit. Then I saw another group of boys there. ma turn right. Then I took a turn again on my right. the group of boys that you saw around the Bakote area, can you describe them? What were they wearing, for instance? uniform. mbooloom xale yu góor yooyu nga xam ne gisoon nga leen ci boori Bakote foofu ndax mun nga ñoo wax lan lañ soloon. waaw uniform lañ solo ñu ngi solo seen uniform bi. They were wearing uniforms. Were they holding anything? dañ téye woon dara. non dafa amoon di distance bu nekk suñu diggante. There dama leen was, séen rek ma koof. there was some distance between me and them. But when I saw them, that's the time I took this turn. And do you recall if it was a large group or just a small group? fàttale ko woon nga ndax mbooloo mi lu bari woon la wala lu tuuti la woon. waaw bu bari woon la mbooloo bu bari woon la. There were a lot of people there. So as soon as you saw them, you turned, and where did you go? yow ba nga leen gisee rek ci nga laaxar ban boor nga demoon. ma jaar dem boori Tipa Garage. Then I headed towards Tipagaras. bu ma demee ba jegeñ Tipa Garage ma dégg fetel yi ma dégg bali fetel yi. When I went up towards Tipa Garage, by around the time when I was arriving at Tipa Garage, then I had gunshots. Do you recall or if you heard a lot of shots, gunshots? fàttale ko nga ndax soxibal yu néew nga déggoon wala soxibal yu bari nga déggoon. bari na kay fetel yu bari laa déggoon kay. Yes, there were a lot of gunshots. And you may not know this, but could you tell in which direction the gunshots were coming from? ñamun naa am doo ko xam ne waaye ndax mun nga ñoo wax ban boor la bali fetel yooyu jublu woon. boori fetel mi ngi jëloon boori Serekunda Tipa Garage dem was Serekunda. The gunshots were coming from the area of Tipa Garage towards Serekunda. Did you observe anything else apart from the gunshots that you heard? gannaaw soxibal yooyu nga dégg ndax seetlu nga leneen. seetlu ma leneen noonu laa demee ñibbi. No, I didn't observe anything else. That's the time when I left to go home. And when you say that you left to go home, would that be London Corner in Serekunda? soo waxee ne da nga fa jógee pour dem ñibbi ndax mooy ne da nga ñibbi woon London Corner Serekunda. waaw London Corner laa ñibbi woon waaw. Yes, I went home back to London Corner. Can you tell us what happened when you... No, I cannot remember who gave me the information. At that point, did he tell you which of your children had been shot? jamono boobu waxoon na la kan ci sa doom yi lañ fetel. waaw Musa la mi wax wala moo ne Musa la. Yes, he told me it was Musa who was shot. And Musa being your 3-year-old son at the time? Musa mooy woon sa doom ji amoon ñetti at ci jamono boobu. waaw moom la waaw. Yes, he was the one. Apart from telling you that your son Musa had been shot, did he provide any other information about the circumstances surrounding the shooting? gannaaw bu mu la waxee ne la dañ fetel sa doom jooju Musa
ndax wax na la leneen loo xam ne moo waral fetel boobu. waxuma loolu dafa ma ne ñu ngi ko yóbbu Serekunda lopitaan rek. No, he didn't give me any other information. What he added to that was they took him to the Serekunda hospital. How did you feel when you heard that your 3-year-old son, who you're close to, was shot? Lan nga yëg biñ la waxee ne sa doom ju am ñetti at koo xam ne koo jege ñoon ci yow la ne dañ ko fetel loo yëg. This, I had gunshots from that area too. ma tegi police bi jaar si boori tàng bi. Then I decided to divert my way. I left the police area and went via the Serekunda tank. Did you see who was shooting by the police station? Gisoon nga ñi doon sax fetel foofu ci boori police station bi. gisuma leen parce que dama leen moytu dama leen avoid gisuma leen dégg naa bali wante gisuma kenn. No, I didn't see them because I didn't take that road. I decided to divert. I had gunshots, but I didn't see who were shooting. Please continue. Where did you go next? Léegi eggalil gannaaw loolu fan nga dem. waaw bu ma demee si lopitaan bi. When I went to the hospital, gars ñu ne ma ñu ngi ko yóbbu Banjul léegi. they informed me that they've just taken Musa to Banjul just shortly. loolu léegi bu mu ko defee ma si laa ut taxi. At the time when I looked for a taxi, taxi bi dafa ma caaj lu cher sax parce que mu dem moto buy dem Banjul dafa amut. he asked me to pay him a lot of money because he said there is no vehicle going towards Banjul at that time. So si laa ko fay. I paid him. So dama yóbbu Banjul. That's the time he took me to Banjul. Still focusing on what happened at the Serekunda hospital. Ben tey ñu jublu ci li nga xam ne moo xew ci lopitaani Serekunda. Did they provide you with any additional information about Musa's condition at that time? Ndax wax nañ la benn xibaar bu aju ci anam yi nga xam ne noonu la Musa nekkee woon. waxuñu ma dara. No. ñu ngi génne dara tuuti. I saw that he was bleeding through the nose and ears and his mouth. So mu am benn docteur bu ñëw. There was a doctor who came onto the scene. mu ñëppati ko si tànka. And he pinched him on the leg. mu move. Then he move tànka bi. Then he moved the leg. So mu ne ma kii di affaire am dina baax. Then the doctor told me that yes, he might survive. So may am hope daal ma am yaakaar daal. Then that's the time when I built up hope. So bu mu ko defee. Then after that, the next day bi. the following day, ma ñëwaat. I came back. mu same thing beneen docteur ñëwaat ñëppati ko. Another doctor came who also pinched him. So ma am hope daal mu ne ma dina baax daal. Then he told me it will be good. It will be good. Then I became hopeful. So the third day bi. On the third day, Mr. Sembene, before you get to the third day, Mr. Sembene balaa ngaa ñëw ci ñetteeli fan bi. am ñu bari ñu ngi fa woon. yes, a lot of my family members were also present. what is Musa's mother's name? Yaayi Musa naka la tudda? Josephine Gomez wante ñu ngi ko doon Tuuti Gomez. Her name is Josephine Gomez, but usually called Tuti Gomez. Can you describe to us the scene at the hospital when you arrived? What was your impression of the gathering that was there? Dig ñu mun a wax lan nga gis ci lopitaan bi naka nga gisee woon mbooloo ma fa nekkoon. waaw ma ñëwee gis ko man sax xaloon naa fàtte suma problème sax parce que lu ma fa fekk daf ma jaaxal. Yes, what I saw there was amazing. In fact, it made me, I nearly forgot my own problem because what I saw there was really amazing. What do you mean by that? Loo tekki ci loolu. parce que dama gis am na ñu bari ñu leen fetal ñu fa tëdda. I saw a lot of people with doom bu góor ñu nekk xale bu ndaw war nga yaakaar mu dimbale la li fetal ko loolu dafa mit na trop si moom. Yes, you took it painfully because you have a child whom you hope to nurture to help you later, and a small child like him at that time, they shot him. Well, really, she felt it bad. It was really painful. Did she or anyone else provide you with additional information about the circumstances surrounding the shooting?
moom moomu wala keneen ndax am na ci kenn koo xam ne wax na la daal naka la fetel naka lañ ko fetelee. waaw yaayam daf ko ne bal bi daf ko fekka si kër gi la ko fekka. Yes, the mother said the bullet struck him at home, inside the compound. So while Musa was at home, at their house in London corner, Serekunda, that's when the bullet struck him. Bon dal Musa bam nekkee ca kër ga seen kër foofu ci Serekunda London corner fa la ko bali fetel bi fekka. waaw foofu la ko fekka. Yes, that's where the bullets. You told us that on the first day and the second day, two different doctors pinched his leg and Musa moved a little bit. Wax nga ñu ne ci bés bu njëkk bi ak ci ñaareelu bés bi ñaari docteur yi utee ñëw nañ ñeppati tànka bi yëngatu. Did they provide Musa with any treatment during those first 2 days while he was at the ICU? Ndax ñaari fan yooyu Musa nekkoon ci ICU ndax am na benn faj boo xam ne ñu ngi ko doon defal. No, they didn't do anything for him. So he was just kept in ICU just like that without any kind of treatment. Léegi moom daal dañ ko jël rek tëral ko ICU noonu rek te defuñ ko benn faj. waaw loolu moo am defuñ ko dara. Yeah, that's what happened. They did nothing for him. In the first and the second day, did the doctors explain the situation to you, or did they provide you with any advice as to what to do? Bés bu njëkk bi ak ñaareelu bés bi docteur yi wax nañ la dara wala ñu digal la dara daal loo xam ne war nga koo defal Musa. waxuñ ma dara. No, they didn't tell me anything. Do you know if they told Musa's mother, Madam Tuti Gomez, or any other member of the family about what to do regarding Musa? Xam nga ndax wax nañ yaayam Madam Tuti Gomez wala kenn sax koo xam ne mu ngi ci biir mbokk gi lan lañ war a defal Musa. No, they didn't talk to anybody. And I'm still focusing on the first and the second day. Were you told who was responsible for shooting at your son? Ben tey de maa ngi jublu ci benn fan bi ak ñaareeli fan bi ndax wax nañ la lan lañ def Musa ci fetel boobu ko dal. Non kenn daf ma waxu dara wante man suma bopp maa xalaat ne kii nii suñu président bi Yaya Jammeh moo joxe ordre parce que time boobu moo nekkoon commandant bi so moom moo war a joxe lifin bi pour ñu sut. Shot at your son. Wax nañ la ban fànn ci wàlli police bi ñoo fetel sa doom ji. mooy para yi. It was the paramilitary. Do you recall who provided you with this information? Fàttaliku nga kan moo la jox xibaar boobu. Loolu dama ko dégg si nit ñi ko wax rek. I heard that from people who were just discussing. You said that based on your belief, it was the then president, Yaya Jammeh, who would have given the order to shoot. Nga ne yow buñ sukkandikoo daal ci yow li nga gëm président booba woon Yaya Jammeh moo joxe ndigal bi ne nañ fetel. Waaw loolu laa gëm. Yes, that's what I believed. Did you hear that information from anyone? Ndax déggee nga xibaar boobu ci kenn? Or is that just your own deduction based on the circumstances at the time? Ndax yow daal sa xalaat nga woon rek nga wéer ko ci xew-xew yi nga xam ne moo amoon ci jamono boobu. Waaw loolu la xalaat waaw. Yes, that's what I thought. And why did you believe that he would have given the order based on the circumstances at the time? Lan moo tax nga gëm ne moom moo joxe ndigal googu sukkandiku rek ci xew-xew bi doon xew jamono boobu. waaw parce que mooy commandant in chief. Yes, because he was the commander-in-chief. Gave the order, is that correct? Tey daal yow lii sa gëm-gëm la waaye amuloo feneen foo ko wéer bu wane ne daal moom moo joxe ndigal bi. Du dëgg. waaw noonu la. Yes, that's true. During the first and the second day, meaning April 10 and April 11, 2000, did any government official visit the hospital while you were there? Ci jamono ñaari fan yooyu muy fukki fan weeri April ak fukki fan benn weeri April ndax am na kenn ku bàyyeekoo ci nguur gi ñëw seet si leen bi ngeen nekkee ci lopitaan bi. Waaw moo fa nekkee vice président Aïssatou Ndiaye Seydi ñëwul na fa. Yes, when I was there, the then vice president Aïssatou Ndiaye Seydi came there.
Do you recall when she came there? Was it on the first day, the second day, or as far as you recall? Fatale ko nga kañ la fa ñëwoon ñaj benn fan bés bu njëkk bi la wala ñaareel fan bi wala loo mën a fàttale ko rek. waaw ñëw na fa fekk ma fa boo mënuma ma nag ñaareel bi la mbaa non fanaa ñetteeli fan bi la fa ñëw ñetteeli fan la fa ñëw. Yes, she found me there, and I believe it was on the third day that she came there. And when you say she found you there, were you still at the intensive care unit or were you at another part of the hospital? So waxee ne fala la fekka mu ngi la fekka ba tey yaa nga ci intensive care unit muy ICU. waaw moo ñëw ak soldat yu bari. Yes, she came there with a lot of soldiers. Did she say anything to you, or did you have an opportunity to speak to her? Bi mu ñëwee wax na la dara. dugguñ de ñun ci bu tabi lañ des rek moom moo dugga. No, we didn't go inside. We stayed at the entrance of the ICU unit. It was herself who went inside. Do you recall how long her visit lasted? Fàttale ko nga ñaata waxtu la def foofu noonu. dafa yàggul ay 5-10 minutes rek la fa am waxu am yoonam. She didn't stay there long. Her visit period was between 5 to 10 minutes, then she went out and went away. At that point, how did you feel when you saw that the vice president... Yes, the hope I had was that she was a woman, a mother. So I was thinking that as far as she had her own children, after that visit, I thought that she would have done something to help us or help the victims. This was what I believed in. And as far as you know, did she help the victims? ci yow ci sa xam-xam ndax dimbale woon na ñooñu nga xam ne ñoo loru woon. man de dimbalewuma parce que bu ma seetaanee télé. As for me, she didn't give me any help. So when I looked at the TV, when she came there, I had big hope. I became very hopeful. But when I looked at the television news, all my hope dissipated. The way she talked, support bi dal dafa mel dal daf ko naxarewul lool dal luñ fa taxale naxaru ko lool dal. Yes, the way she talked, how I looked at her and how what I came to understand about what she said seems that, well, the shooting of the children didn't bother her. She wasn't worried about it. How long after the visit did you see her on TV? Gannaaw bu mu ñëwee foofu seet si leen ci lopitaan bi. You lost all hope. Do you recall the content of her speech? Nga ne moom ba nga seetaane kàddoom yooyu ci télé bi ci la sa yaakaar tas ndax fàttale ko nga yan kàddu la fa doon wax ci télé bi. mënuma ko fàttaliku nag. No, I cannot remember her words. But from what you've said, it was following her speech that you lost all hope and felt that she wasn't going to offer any support. Is that correct? Wax nga ne ba nga déggee kàddoom yi daal ci la sa yaakaar tas ci nga xam ne daal du am benn ndimbal bu bàyyeekoo ci moom du dëgg. waaw noonu la. Yes, that's the way it was. So you told us that on the first day, meaning the 10th of April, and the second day, meaning the 11th of April, no treatment was offered to your son Musa. Wax nga ñu ne fukki fan ci weeri April muy bés bu njëkk bi ak ca ëllëg sa fukki fan ak benn ci weeri April muy ñaareeli bés bi amul benn faj boo xam ne defal nañ ko sa doom ji Musa. Yes, they didn't treat him. What about the third day, which would have been the 12th? Wala boog ñu digal la dara sax loo xam ne moom nga ko war a defal. No, they didn't tell me anything. Can you tell us about Musa's condition by that time, meaning by the third day? Ndax di ñu mun a wax Musa naka la meloon ci yan anam la nekkoon bés boobu noonu maanaam ñetteeli fan bi. Musa
depuis first day bi rek nu meloon noonu la mel rek mu ngi tëdd foofu rek kenn defal ko dara. Musa was like that from the first day up to the third day. He was just lying there and they didn't do anything for him. During those first 3 days, was Musa able to speak at all? Did you have a conversation with him, for example? ci biir ñetti fan yooyu ndax Musa mënoon naa wax ndax am na yenn kàddu yoo xam ne weccee wante nga ko ak moom. Munta wax mu ngi tëdd noonu munta wax. No, he was unable to talk. He was just lying down there. Kii ma ñam ba ngay génne deret ba bakken ba noxo yaa ngi génne deret. He was bleeding through the nose, the ears, and the mouth. There, I asked the nurse, which doctor is coming today? Which doctor is going to be responsible today for Musa? He showed me a Cuban doctor who was there. So, Madam si Cuban doctor bi. So I went to the Cuban doctor. Suma doom bi mu ngi fii 3 days. I told him, my son has been here for 3 days. Tey mooy 4th day bi. Today is the 4th day. Kenn laalu ko. Nobody touched him. Sama toto na kii ñun Gambia mënuñ ci moom dara. That's the time he told me, here in the Gambia, we cannot do anything for him. The place bu gën a jegeñ. The nearest place for him is Senegal. Mu ne ma waaw. I said, is that it? He said, yes. That's the time when I went downstairs. Ma call Dakar. I called somebody in Dakar. They told me, if you can bring him now. Yes, after that, I went back upstairs. He has to go with a nurse. So, Madam Gambia Airways. So I came downstairs and went to Gambia Airways. Then I bought 2 tickets. Himself, Musa, and the nurse who is going to accompany him. When I reached at the Gambia Airways, they sold these tickets to me. And at the time they asked me, when do you want to take him? I said, I want to take him today. Then he told me, here, Gambia Airways, at this point in time, it is Air Senegal. And today there will be no flight for Air Senegal. He gave me one number and told me to call that number in Banjulunding. Senegal airline There is somebody who is working at the Senegalese airline. So, Sabina airline Then he will be able to help you so that Sabina Airlines can take him along. So, Mr. Sembene, from what you've told us, no doctor or none of the medical staff at the RVH told you anything about your son and what you could do about his condition until you asked on the 4th day. Is that correct? Bon, Mr. Sembene, yow dang ñu bëgg wax ne amul ben nurse wala ken ko xamne wax na la dara ci sa doom ji wala loko mëna defal ba yow ci sa boppa ya ko as to which hospitals you should go to in Senegal. Yow na ba nga toge ba yow nga laajtel sa boppa sa mbiri doom ji ba ñu ne la Senegal la wara dem ndax digal nañ la ban l'hôpital la wara dem wala ci fan la wara dem ci Senegal. No, they didn't tell me anything. From the hospital here, they gave me no information. They simply told you that they did not have the facilities at the RVH to treat your son. Mom dal liñ la wax rek moy ne ci l'hôpital Banjul bi fofu dal mënu ñoo faj sa doom ji. Lool rek la ma docteur bi wax ba pare sama wone soy dem dans le bindal et paper so demé nga jox ko docteur boko yobu ci Sénégal. Yes, that's what they told me. The doctor told me that when going, I will write a paper for you so that when you arrive in Senegal, you can present that paper to the doctors there.
Do you recall the name of the doctor that you spoke to at the RVH? You mentioned it was a Cuban doctor. Fateleku nga turi ban doctor nga waxaloon fii ci lopitaani Banjul bi wax nga ñu ne Cuban la. Cuban la wante xaw ma turam. Yes, he's a Cuban, but I don't know his name. You were told that your son would have to be accompanied. Does she have any relationship to you or anyone in your family? Ndax am na dara lu jokkoo ak yow wala kenn ci sa mbokk yi. Sister yaay Musa la. She's a sister to Musa's mother. And presumably she was also a nurse at that time. Mel ni daal moom jamono jooju moom nurse la woon. Nurse la waaw. Yes, she was a nurse. So you told us that you bought 2 tickets. What about yourself? How were you planning to get to Dakar? What about Musa's mother? Wax nga ñu ne ñaari ticket nga jënda léegi nag yow ci sa bopp yan pexe nga doon def pour egga Dakar naka nag yaayi Musa. waaw man dama bëggoon a lifin moto dawal moto dem Dakar. I wanted to drive a vehicle and go to Dakar. C'est ça ma yóbbaale yaay Musa. And I wanted to go along with Musa's mother plus any family member who would like to go with me. Did you have the means to buy additional tickets, for instance? Ndax mënoon nga mën nga doole pour jënda yeneen ticket ci jamono jooju. doole amutoon nga def fa nga try rek fa nga góorgóorlu rek. Yeah, I was not in a better position, but one has to try and try as best as you can. You told us that the hospital said they would provide a document that you could give to ambulance benn jigéen bu ñu ooyee Aïssatou Diallo or Mariatou Diallo la sant daal moo ma jox ambulance ma yóbbu ko. Yes, they gave me an ambulance for me to take him. And this Mariatou Diallo who gave you the ambulance, was this someone who worked at the RVH? Mu ne ndax Mariatou Diallo mi la jox ambulance bi daf doon liggéey ci lopitaan bi. Waaw foofu la doon liggéeyee. Yes, she was working at the hospital. And do you know what her title or her rank was? Xam nga woon lan mooyoon maxaamam jamono boobu. Daal si manager la nekkoon daal si manager si la bokkoon daal. I think she was one of the managers working at the hospital at that time. Can you tell us what happened when your son arrived at the airport? Di ñu mën a wax nag lan moo xew jamono ji sa doom ji eggee ca airport ba. Ma eggee si airport bi Sabina airline seen capitaine bi pilot bi moo wàcc si moom moo jël Musa moo ko enu dugal ko si plane bi indi living gegenaay far ko ba mu baax. Yes, it was the captain of the Sembene airline who came down. He himself took up Musa and took him on board the plane and made some pillows for him to lie down and be comfortable. So that was a very kind gesture. Do you remember the name of the captain of the Sembene Airlines at the time? Daal jëf ju baax la defoon ndax mënoon ngaa fàttaliku kan mooy woon capitaine boobu jamono jooju fàttaliku turam. No, I don't know him. That was the first day, in fact, for me to see him. And the last. And so Musa was accompanied to Dakar by Musa's mother at the time, Madame Tuti Gomez, as well as her sister, the nurse. Is that correct? Bon daal Musa moom ñi ko gunge woon Dakar mooy woon yaayam Madame Tuti Gomez ak rakam koo xam ne moom tam jamono jooju noos la woon. Waaw noonu la. ñoom three ñoo dem ñoom ñetta ñoo dem. Yes, the three of them went. Can you tell us which hospital Musa was taken to in Dakar? Mën nga ñoo wax ban lopitaan lañ yóbbu woon Musa ci Dakar. Principal lañ ko njëkk a yóbbu. They first took him to the principal hospital.
And when did you arrive in Dakar? Kañ ban waxtu la ngeen egga Dakar? si suba si la Nga cross egga Dakar yow. si suba si la cross first ferry ma aga Dakar bori 2 to 3. I crossed by the first ferry. Then I arrived in Dakar around 2 to 3. And who were you with? Who did you make that journey with to Dakar? Yow yaa kana àndoon bi nga dem Dakar? Ma suma benn xarit bu baax ku ñu ooyee Yaya Dabo. I went with a good friend who is called. It's about a week. He spent a week at that hospital principal. boobu ñu doon seet fan la bal bi parce que bal bi bu mu duggee ñu ne dafa move nekkutoon benn taxawutoon benn place. Yes, that time they were checking for the bullet because they said when the bullet entered, it wasn't steady at one place. It moved. During that 1 week that Musa spent at the principal hospital, can you tell us about his condition? Diiri bés bu ay boobu nga xam ne Musa def na ko ci lopitaani principal ndax di ñu mun a wax ci yan anam la nekkoon. waaw ñoom dañ ko defaloon ndox dañ ko dripoon. Yes, they fixed drips for him. jox nañ ko ay garab si drip bi. Then they mixed some medicines in the drip. So mu am fa week. He was there for a week. So ma yóbbu ko Abbas Ndao lopitaan Abbas Ndao transfer ko lopitaan Abbas Ndao. Then he was transferred to Hospital Abbas Ndao. During that 1 week, did they treat the injury? Did they try to remove the bullet from his head? Diiri bés bu ay boobu ndax ñu ngi doon faj gaañu bi ndax ñu ngi doon jéem a génne bali fetel bi ci boppam bi. No time boobu ñu doon dem fan pour extrait xam fan la bal bi tollu. Yes, at that time we were going to fan for the X-ray to see where the bullet was lodged. Did you speak to Musa at all during that 1 week? Diiri bés bu ay boobu ndax wax nga cee Musa? déedéet Musa kay buñ ko bu mu nekkee Banjul fii ba léegi waxuñ. Musa, since at the time he was in Banjul, up to now he was not talking. And as a parent, how... The Gambia government, I have never even talked to them. Have they ever tried to contact you, as far as you're aware, regarding your son, Musa? Ndax ñoom sax am na benn jokkoo boo xam ne jéem nañ ko pour def ko ak yow lu aju ci sa mbiri doom jooju di Musa. No. Did you receive any kind of support while you were in Dakar in order to take care of your son's medical treatment? Ndax amoon na benn ndimbal boo xam ne tamit jotoon nga ko jamono bi nga nekkee ci Dakar lu aju ci ni nga xam ne mooy sa faji doom ji. waaw am na family member yoo xam ne ni la dimbale ndimbal moom si family rek la de wante du feneen ci biti. Yes, I had some family members who were giving help, but it was only the family members, but nothing from the outside. You told us that after a week, Musa was then transferred to Abbas Ndao Hospital. Is that correct? wax nga ñu ne gannaaw boo leen nekkee foofu benn bés bu ay gannaaw loolu nag ci leen jël Musa toxal ko ci lopitaane Abbas Ndao noonu la. waaw noonu la. Yes, they operated on him in those days and they removed the bullet. And from your recollection, do you remember what they found in the X-ray? Where was the bullet lodged in his head? yow ci li nga fàttaliku ndax mun ngaa fàttaliku bullet bal bi fan lañ ko génnee ban boor ci boppam bi la bal bi nekkoon. bal bi si right bopp bi la duggee. The bullet went through the right side of the head. ñu ko génnee si left bi si left si càmmoñ bi si corner bi fii lañ génnee bal bi. And it was removed through the left side of the head. dafa daw ñëw fii gannaaw fii. The bullet went right through and lodged there. That's where on the left-hand side, that's where they removed the bullet. You told us that after that, Musa was operated on. Can you tell us the results of that operation? wax nga ñu ne gannaaw boobu ci lañ opéré Musa
ndax di ñu mëna wax nak opéré bobu la na ci faxé ko waaw opéré bobu baaxoon na Yes, that operation was successful. parce que dem naa fa Yeah, because I went there. ñu toog waxtaan I sat down and we talked. ñu waxtaan ba ma laaj famille bi si kër gi fii We talked until he was asking about the family at home. magam yi yëpp moom sama laaj gaay He asked me about his elder brothers. so ma ne ko man dinaa ñëw Banjul jël fii gaay yow nga mën a gisee ñoom And I told him that I am coming back to Banjul. Now is lying down at one place up to 10 days. He cannot even communicate. so su waxee yow 5 minutes da nga kontaan If even he talks to you for only 5 minutes, you will feel happy. Did Musa have any questions about what happened to him? Musa ndax laajoon na la lan moo ko jot déedéet laajuma lan moo jot No. dama gis rek muy jooy ma ne ko non muñal rek bul jooy di nga wér soobee yàlla No, he didn't ask me about that. I just saw him crying, then I told him to calm down, you will be healed. Mr. Sembene, you provided us with a newspaper that reported on what happened to Musa. It is the independent newspaper. I'm going to ask someone to hand it over to you so you can confirm whether or not this is what you provided to us. Mr. Sembene dang ñu fi jox benn kayiti xibaar independent la dinaa la ko jox nga seet pour nga déggal rek ndax bii la I'm going to read some extracts from the paper. ma jàng yenn ci li nga xam ne moom lañ bind ci kayiti xibaar bi Let me start with the actual date. It's an edition of the independent newspaper from the 5th to the 7th of May 2000. ara ma commencé ko ci bés biñ ko bindee mooy juróom-ñaari fan juróom-ñetti fan ci weer yi repeat again sorry And the title states, "In the wake of student demonstrations, te liñ bind ci xët bi mooy ne lu aju ci ñaxtu boobu nga xam ne moom la taalibe yi defoon bullet removed from kid's head." bal buñ génnee ci boppi gune And it's by Alaji Mbai. te ki ko bind mooy Alaaji Mbaay I'll read out the first paragraph. dinaa jàng njëkk bi 3-year-old nursery school pupil Musa Sembene xale bu am ñetti at di jàng nursery school Musa Sembene is currently recovering in a Dakar hospital jamono ji nag mu ngi faju ci lopitaani Dakar from a bullet wound in his head, boo xam ne bal fetel moo nekk ci boppam bi allegedly caused by a shot from an unidentified soldier, te liñ ci wax daal mooy ne dafa am soldaar boo xam ne xamuñ ko moo ko fetel ci boppa during the 10th April student demonstration. jamonoy ñaxtu bi nga xam ne taalibe yi ñu ngi ko doon def fukki fana benn ci weeru April And on the front page of the paper is a picture of your son, te ci kanami kayit bi ñu ngi fa def sa nataali doom ji as well as a picture of the bullet that was removed from his head. ak it nataali bal bi nga xam ne moom lañ génnee ci boppam bi Mr. Chairman, I will provide incident. Mr. Sembene mi nga xam ne mu ngi jaaxle jamono ji nga xamee ne mu ngi nettali xew-xew bi Said doctors at the RVH confirmed that Musa was shot wax na ne docteur yi nekk ci lopitaani Banjul bi wéral nañ ne Musa dañ ko fetel with live ammunition and needed to be admitted. ci fetel bal boo xam ne dañ ko jam te dafa soxla pour ñu tëddal ko ci lopitaan bi He added that after 3 days, yokka na ci nag ne gannaaw ñetti fan with Musa still in a coma, Musa benn tey xamut li xew nelaw rek a doctor advised him to seek better treatment abroad ci la ko docteur digal nag ne na dem sàkku ji faj bitim réew since the RVH did not have the required equipment.
comme que nag lopitaan bu mag bi ci Banjul amuñ jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ soxla to extract the bullet lodged in Musa's head. ngir ñu mun a génnee bal bi nekk ci biir boppi Musa bi. Another paragraph begins, am na beneen xit nag boo xam ne mu ngi dooree according to Mr. Sembene, ci nga xam ne noonu lañ jëlee ci Mr. Sembene. after 10 days at the hospital, gannaaw fukki fan yuñ def ci lopitaan bi Musa was transferred to the Abbas Ndao Hospital, ca lañ ko toxal nag yóbbu ko ci lopitaan Abbas Ndao where the bullet was finally removed. foofa nag ca lañ mujjee génnee nag bal bi ci boppam bi. I was asked to go back to Dakar, where the bullet was handed over to me. ci lañ ma wax nag ne naa delluwaat Dakar ñu jox ma li nga xam ne moo di bal biñ génnee ci boppam bi. According to a medical report, ci li nga xam ne mooy xibaar yi nga xam ne moom lañ ko doon fajee the bullet is 26.13 millimeters long, bal bi ci guddaay boobu la toll 26.30 millimeters 7.14 millimeters thick, nim diisaay bi mu ngi toll ci juróom-ñaar 7.13 millimeters and weighs 7.91 grams. te diisaay bi mu ngi toll ci 7.91 gram. Do you still have the bullet that was removed from your son's head, ndax Mr. ba léegi Sembene? yaa ngi amee bal boobu ñu génnee ci sa boppi doom ji Mr. Sembene. seet naa ko wala gisuma ko. I looked for it, but I cannot find it. It also says here that Mr. Sembene was advised by the Senegalese doctors benn tey wax nañ fii ci kayiti xibaar bii ne Mr. Sembene docteur Sénégal yi digal nañ ko ne to leave his son in hospital for a few days na bàyyi doomam ji ci lopitaan bi ay fan yu néew in order to give them time to find out whether any other damage had occurred. pour ñu mun a seet ndax am na yeneen yàqu-yàqu yoo xam ne am na. However, he said Musa was now responding to treatment and recovering well. ba tey nag moom mu wax ne daal Musa fi mu nekk nii am nañ yaakaar mu ngi wér tuuti tuuti. And in fact, it states that quite a number of news outlets covered the story about what happened to your son. ba tey wane nañ fii tamit ne am na kayiti xibaar yu ci bari yoo xam ne wax nañ lu aju ci sa doom ji. Did the doctors in Dakar provide you with any information about the impact that your son's stay in the Gambia had on his eventual treatment, the 3 days until the 4th day when he didn't receive any treatment at all? ndax docteur yi Sénégal Dakar yi wax nañ la loraange gi nga xam ne moo dal sa doom ji ci diiri ñetti fan yi nga xam ne moom lañ ko téye fii ci lopitaani Banjul bi. waaw ñu ma ko wax nañ ma ko. yes. Treatment went well. wax nañ la ñaata la ñoo téye sa doom ji foofu pour jéem koo seetlu dégg la nag faj bi mu ngi doon dem niñ ko soxlaa. waaw de ñoo waxuñu moo time bi dañ ma wax ne bàyyi ko fi rek ñu seet ko. No, they didn't give me any time frame. They just said, let me leave him there. They will check him and observe him. For how long did your son stay at the hospital? sa doom ji ñaata diir la am ci lopitaan ba. yàgg na tuuti de parce que tuuti mu ñaari weer parce que juróomi fan ci weeri juin si la gaañu. It took some time because he was there nearly for two months because he died on the 5th of June. Mr. Chairman, I will provide a copy of this newspaper. It is the only document that we have with a picture of Musa Sembene at the time, and it also contains information about the bullet that was recovered from his body. I would like to admit that as exhibit number 0082. Request granted. Thank you. Mr. Sembene, you also provided the Commission with your son's medical records, and this is from the Hospital Abbas Ndao concerning the period
that he was there from the 19th of April 2000 to the 5th of June 2000. Jox nga ñu fi Mr. Sembene kayit boo xam ne mu ngi aju ci xibaari faju yi nga xam ne sa doom ji moom la doon def li ko dalee fukki fan ak juróom-ñeneenti weeri April ba juróomi fan ci weeri June. And this document contains information such as what you've already told us about the bullet that was found in your son's head. Te kayit gi nag lim ëmba yëpp mooy li nga xam ne moom nga ñu fi wax rek lu aju ci bal bi nga xam ne moom lañ gis ci sa boppi doom ji. As well as more detailed information about his treatment during the period that he stayed at the hospital. Ak it gën nañ cee feeñal nag lu aju ci fajoom bi ak jamono yi nga xam ne ci la nekk ci lopitaan bi. And then it states at the bottom that your son passed away on the 5th of June at 8:15 p.m. Te wax nañ fi ci suuf tam ne sa doom ji dafa faatu juróomi fanweeri June juróom benni waxtu yi ci ngoon. And it is signed by the chief medical officer, Dr. Niom Sega Jallo. Te ki nga xam ne moo jiite woon lopitaan ba Dr. Niom Sega Jallo moom mooy ki nga xam ne moo ko signé. I will ask the court, the usher, to give you these documents. I hesitate to put it in evidence because while I can read French, I'm not sure that would be helpful for everyone, but I will seek guidance from the chairman. Waa dina sàkku ndigal nag ci chairman bi ndaxte français lañ ko binda mun ma koo jàng waaye mun nañ ko ñu seet ndax nañ ko mun a boole ci kayiti seede yi. Mr. Chairman, the document is in French. It contains additional information about his son's medical condition, but I hesitate to put it in the record because of the language. I understand that some of the commissioners do read French, but that may not be the case for everyone. So I seek your guidance as to whether that is necessary. We will take this up with the other procedural points that we had indicated earlier that we would discuss with the lead counsel. We can look at this at that time. Thank you. Thank you very much. Mr. Sembene, following everything that happened to your family and to your son, did the Gambia government react in any way to what happened to your son? Mr. Sembene, gannaaw li nga xam ne yépp moo dal sa doom bi moo la dal ak say njaboot ndax nguuri Gambia am na dara loo xam ne wax nañ ko ci lu aju sa mbiri doom bi ak li ko dal. nguuri Gambia kañ dama gisut kenn gisuma kenn. No, the Gambia government, I didn't see anybody. Do you know if any investigations were conducted to identify the person or the soldier who was responsible for shooting your son, a soldier or the paramilitary officer? Xam nga ndax nguur gi def nañ benn gëstu pour mun a xam kan mooy para bi nga xam ne moo fetel sa doom ji. déedéet. No, I'm not aware. Are you aware of the fact that there was a commission of inquiry into the student demonstrations of April 10 and 11, 2000? Ndax yëg nga ne ndax am na ay jàmbur yoo xam ne dañ leen tànn pour ñu def gëstu lu aju ci ñaxtu boobu nga xam ne moom la taalibe yi doon def fukki fan ak benn weeri April atum 2000. waaw déggoon naa ko wante ñu ne ñu Yaya Jammeh daf leen baalaloon loolu laa dégg ñu ne Yaya Jammeh daf leen baalal. Yes, I heard about that. But what I later heard was that Yaya Jammeh forgave them. Did you ever appear before that commission of inquiry? Ndax musoon nga teew ci kanami jàmbur yooyu ñu tànnoon ñuy def gëstu bi. déedéet su ma see teew. No, I have never been there. Were you ever called to attend that commission of inquiry? Mus nañ laa oo pour nga dem teew fa. déedéet suñu ma woo. No, they never called me. So as far as you know, no one has been held responsible for your son's murder? Ngi mel ni yow ci fi sa xam-xam fa lu daal amut kenn koo xam ne joxoñ nañ ko baaraam ne moom moo waral sa doom ji fetel biñ ko fetel bem gaañu.
No, I didn't hear that. Or I should probably refer to it as a killing because we don't have enough information. amuñ xibaar gu wér gu aju ci loolu bon ma waneen daal lañ ko rey. After you heard that your son passed away on the 5th of June 2000, can you tell us where your son was buried, for example? Gannaaw bu sa doom ji gaañoo juróomi fan ci weeri June ndax di ñu mun a wax fan lañ ko suul. waaw bu mu gaañoo dañ ma call fekk maa ngi Gambia fii. Yes, when he died, they called me. By that time, I was in the Gambia here. Boori 8 to 9 yooyu boori 9 yooyu la ma gaay call. Around 9 o'clock, that's the time when they called me. So ma ne leen maa ngi ñëw Dakar. I told them, yes, well, I am coming. I'm coming to Dakar. Across Force Ferry. I crossed with the first ferry. Ma dem aga Dakar boori 2 to 3. I arrived in Dakar around 2 to 3. Gaay ma laaj fan nga bëgg ñu suul ko. That's the time when they asked me, where do you want us to bury him? Ma xalaat daal xaaral ma ne leen ni ko suul Dakar daal. Then I decided, I told them, yes, let's bury him in Dakar here. Can you tell us what impact this had on you as well as the rest of the family, having lost your son Musa at such a young age of 3 years old? Di ñu mun a wax lii lan loraange la indil yaa sa njaboot gi ñàkka doom joo xam ne ci at bu gaaw at mu tuuti la ko nga ko ñàkka ñetti at rek la amoon. waaw loolu dafa miti trop. Yeah, that was really hard, painful. su fekkee ne sax du mbiri génne fay sax su fekkee du mbiri génne xaalis sax. Even if it's not about the expenditure of money that went into it. wante family bi coono buñ coono. But the suffering that the family suffered. yaayam si boppam. Especially the mother. depuis Banjul fii depuis boobu léegi mu ngi fanaan Dakar. From Banjul here all the time she was staying in Dakar. mu ngi si lopitaan bi. Staying at the hospital. soo ko gisee sax sa yaram dafa daw. If you look, if you look at her, she lost weight seriously because of the suffering. If you look at her, you will even have pity on her. ñëwee fii si kër gi fii. If you come to the home here in Gambia, programme yi magam yi. her elder brothers, ñu daan àndal. those who used to go with him. ba pare suma bitik fala mi noonu suma client yëpp ku ñëw da nga koo laajte. And in my shop, that's where he used to be with me. Even my customers, when they come there, they used to ask for him. So dafa miti woon daal. Yeah, it was really painful. I understand that after you buried your son, you had a death certificate. Is that correct? yëg naa ne gannaaw boo robee sa doom ji ba pare am na kayit boo xam ne jox nañ la ko pour wane mbiram jëm faatu na. waaw death certificate bi am nga soo amee niw balañ la ko jox fa nga indi death certificate jox nañ ma death certificate wante dama ñëw fii dama ko misplace daal. Yes, because if you have a corpse, you have to provide a death certificate. It was given to me, but when I came to the Gambia here, I really misplaced it. You told me earlier that you would search for it and then provide the commission with a copy if you find it or if you have another copy. Is that correct? Digoon nga ma nag ne ding ko seet bu fekkee ne gis nga ko ding ko joxe fii ci commission bi loolu la. waaw loolu la wax. Yes, that's what I said. Yeah, I can even try to go back to Dakar to go and look for another one. If you have one, please provide it to the commission. If you don't manage to find one, that's also fine. su fekkee ne am nga ko mën nga koo jox commission bi waaye nag boo jéemee ba xam ne mënuloo koo am tam ba tey baax na. Can you tell us a little bit about what impact Musa's passing still continues to have on your family to this day? Ndax di ñu mun a waxal nag yan loraange moo continuer ba tey
Fatou Moussa boobu mu ngi dal ak yow yaa sa mbokk yi. waaw loolu dafa miti trop parce que xale bu ndaw la. Yeah, that's really painful because he was a small boy. xale bu ndaw la ba pare dafa friendly woon trop. He was a small boy and a very friendly person. man suma xarit la woon. He was my friend. su xëyee rek mu ngi suma bitik. When the day breaks, he is always at my shop. su ñëwee ku baaxoon la daal ku baaxoon la daal. Yes, he was a very good boy. He was my friend. And what about Musa's mother? How is she handling the situation currently? Naka yaay Musa nag jamono ji moom naka la jëlee yëf yi. moom daf ko pin sax moo tax sax waroon naa ñëw sax mu ne moom du mën a ñëw sax pour ñu waxtaan si mbiri Musa parce que daf ko wéetal trop. Yeah, in fact, she was supposed to come here, but she said she cannot come and talk about Musa because Musa has made her very lonely. So even until today, 19 years after the incident, your family continues to feel the pain of Musa's loss. Bon daal booba ba léegi dem nañ ba ci diiri fukki at ak juróom ñeneen sa mbokk yi ba tey daal ñu ngi mititlu Fatou Musa boobu. ñu ngi ko mititlu bu baax a baax. Yes, really. parce que amoon nañu yaakaar si moom daal xale yaayam yëpp daal amoon nañu yaakaar si moom bu baax a baax. Yes, really, we are still feeling it because at that time we had very high hopes on him. Considering the circumstances that led to his death, who do you hold responsible for his killing? Suñ seetloo ni nga xam ne moo sabab faatoom yow kan nga foog ne moo ko waral. Yaya Jammeh ak gaayam yi. Yaya Jammeh and his people. Yaya Jammeh vice président Mbeg listam si yëpp ñoom laa jàpp ne ñoo ko def. Yaya Jammeh and his vice president and the ministers and his people are the people I hold responsible. Thank you very much for your testimony, Mr. Sembene. I have concluded my questions. Mr. Chairman, I hand over to you. Jërëjëf Mr. Sembene ci sa seede bi man nag li ma la doon laaj jeex na jébal naa kàddu gi chairman bi. Thank you very much, Council, and thank you very much, Mr. Ousman Sembene, for a very detailed testimony. We probably should think about having a documentary on Musa Sembene and your namesake, the filmmaker in Senegal, Ousman Sembene. If you retire from trading, you probably can get into filmmaking and do a good documentary for an infantum who really was a very innocent victim of the atrocities that occurred in this country for 22 years. So, commissioners, if you have any questions, Commissioner Bojang, you have the floor, please. Léegi mu ne dafa amoon bindakat bu mag bu ñoo wax Ousmane Sembene moom foog naa ne fi mu nekk sax mun nañoo door di xalaat pour defal li ñoo wax documentary film boo xam ne dañ koo def jëmale ko ci sa doom jooju di Musa Sembene lu aju ci mbiram ak fi mu tëree gannaaw boo toogee ba nga xam ne noppaleku nga jula bi ngaa def nga jéem a xalaat pour defal film bu mel noonu ci sa mbiri doom ji. Léegi nag mu ne commissioner Bojang moo la bugg a laaj. Mr. Sembene jotoon nga xam fan la bi nga doon fetal Musa fan la nekkoon parce que danga ko yóbbu woon si school bi fetal bi fan lañ ko fetal si school bi ndax daf doon jéem a dem woon daal la. waaw man maa ko yóbbu school. Yes, I took him to the school. bu yaayam déggee problème bi. When the mother heard about this problem, mu yónnee xale yi ñu dem jëli ko. she sent some other kids to go and pick him up. bu ñu ko jëlee ci kër gi foofu la ko bal bi fekka. So when they brought him home, the bullet struck him inside the compound itself. kër fan. loolu ko nag Modou Moussa Ndiaye street foofu la dëkk moom seen kër ak sorewut ak Tipa Garage te time boobu soldat yi ñu ngi fetalee Tipa Garage foofu la ko bal bi fekka. The compound was not far from Tipa Garage. When the soldiers were shooting,
He was in the compound there. That's where the bullet struck him. jërëjëf loolu laa doon bëgg a laajte fa ndax soja ni boor boobu noonu bi ñu doon fetal jërëjëf. Thank you very much, and my apologies to the interpreters. I was just going on and on and on. I didn't allow you to interpret what I was saying into Wolof. Any other questions? If not, Mr. Sembene, do you have any final remarks to make? If you do, please proceed to do so now. Mr. Sembene, su fekkee ne am nga kàddu yoo bugg a gaaral fu mu nekk nii pour commission bi wala waa réew mi léegi mun ngaa wax lépp loo xam ne bugg nga ko wax. waaw man lu ma bëgg a wax bu bariwul waaye. What I want to say is not much. dama lifin wax si ñu ma jàppale. I'll just talk about the people who gave me help. ñoom ku mel ni Yaya Dabo. People like Yaya Dabo. ak suma family bi. And my own family. góor ak jigéen mag ak ndaw. Male, female, young and old. ak suma family bu nekk Dakar. And the family I have in Dakar. ak Sabina Airline. And the Sembene Airlines. ñoom ñooma dimbale bi xale bi dem. They helped me to take the kid to Dakar. xale bi bu mu gaañoo. When he died also. Sabina Airline bind nañ ma lettre di ma jaale. Sembene Airlines wrote a letter to me, a letter of condolence. So maa ngi ñaan Sabina seen company bi yàlla yóbbu ko ci kanam. So I'm praying for the company to be rewarded abundantly by God. tam yéen commission bi fii. And the commission here, maa ngi leen di gërëm. I am extending my sincere thanks to you. musuma foog ne. I never thought that dinaa toog. I will sit down ba wax suma mbiri doom. and have the chance to talk about my son. leen di gërëm si bu mu amee chance pour ñëw toog mun koo wax. So when I had the chance to come here and talk about it, gërëm ci loolu trop. I'm thanking all of you for that. Wasalaam. Wassalam. Thank you very much. We will resume our proceedings tomorrow morning, 10 o'clock. Thank you all very much. A meeting is adjourned.